প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকের অনুষ্ঠান। আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের একজন একেবারে অন্যরকম অতিথি। তিনি তার নাম বনি কাপাচনো, কিন্তু তিনি পরিচিত বনি মা এই নামে। তিনি কানাডিয়ান নাগরিকত্বের সূত্রে। তার জীবন শুরু হয়েছিল দুস্থ, অসহায়, অসচ্ছল শিশুদের দত্তক গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। তিনি শুরু করেছিলেন কানাডায়। তার পরবর্তীকালে তার এই কার্যক্রম তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ, নেপাল, তিব্বত এইসব এলাকায়। বাংলাদেশে আমাদের চট্টগ্রামে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চট্টগ্রামে পাহাড়তলিতে তার একটি শিশু স্বর্গ নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে বাংলাদেশের শিশুদেরকে তিনি গ্রহণ করেন। একই রকম আছে নেপালে। তিনি বছরে 3 বার এই তার দেশের বাইরে যে শিশু আশ্রমগুলি আছে সেগুলি দেখতে আসেন। এইবার তিনি বাংলাদেশের এই শিশু আশ্রমটি দেখতে এসেছিলেন। তখনই আমরা তাকে আসলে কথা বলি যে তিনি কিভাবে কাজ করেন, কিভাবে বাংলাদেশের জন্য সহায়তা করছেন, তার অভিজ্ঞতা কি, এবং একজন নিবেদিত প্রাণ শিশু প্রেমিক মানুষ হিসেবে তাকে আমরা ডেকেছি। বানিমা, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। Thank you very much. It's a pleasure to be here and a pleasure to meet you. Same from our side too. Thank you. It practically take long time because you have started your work in Bangladesh 2002, but it take 12 hours from our side to find out you. Anyway, we will discuss a lot of things about your activity around the world, from Canada to other part of the world. But initially, if I ask something about your personal life, how much you can share with us? Can you tell us something about yourself, your family? Oh, my family is a very ordinary Canadian family, except we have a very big family. Mm-hmm. We have 21 children. 21 children. 2 born to us and 19 adopted from various countries around the world. 1 from Bangladesh. Mm-hmm. My husband and I came in 1972. That summer. will come later, but still I would like to know about you, because you have spent your whole life to serve these young children. But you are a young lady, and I guess you must be a beautiful lady. You studied, and you must fall in love with your husband, and you must spend your personal life. In which part of Canada you are coming from? We originally both came from the U.S. Mm-hmm. and we moved to Canada when my husband had a job there, and now we are dual citizens, Canada and the U.S., but we live in Canada. So your family lived in Canada? That's right. You said that you have 21 children. It's very surprising, but you mentioned that you have 2 biological children. That's and right. 19 was adopted. Correct. Practically, why do you think to adopt kids, and why? Practically, why you started? Why you thinking to find out this way of design your life? I think because my husband had been in Japan at the end of the war there, and he came to realize that the world is small, and we wanted to limit our children born to us to 2, so that we did not increase the world's population. So we thought, well, if we still wanted to have more children, so we would adopt some children who did not have families. I see. So that was our motivation. So your husband was in participated in the war, in the Second World War? No, he went over after the war. After the war, I see. Yeah, to do social service. I see. So then he thinks that it is better to serve the kids who does not have any family. Rather than increase our own number of people, we are 2, so we could reproduce 2 children. I see. It's a very good And philosophy. if we wanted to have a bigger family, we should adopt some children who had no family. So your husband practically insisted to, or influenced you, or you influenced your husband? I think it was a mutual decision. I see. So your husband said that we will not increase the number of population, but we will serve the population of the world, those who does not have any Right. means. Right.
So then you have 2 biological children and you have adopted 19 children. That's right. When it was started? When you started adopting the children? Well, we were married in 1953. You were married in 1953? Yeah. Even Yes. before my birth? Yes. So in July we will have been married 61 years. Mhm. So, or 62 years maybe now. This year? Yeah. I see. Congratulations. Very happy marriage. Congratulations. Thank you. So then when you decided to adopt this philosophy among yourself? Well, we decided to adopt children before we were married. Ah. We decided we would limit our family. And my husband said, well, let's adopt 1 or 2 children. So we adopted 1 or 2, and then you hear about another child or you hear about a war situation, and there are children born there who have no families. So we just kept increasing. When it was started? Well, 1954, our son was born to us. And then our first adopted child came in 1955. The first one came from Japan? From Japan, and she was the daughter of a U.S. serviceman who was black. And our next child came from Japan, and he was also Japanese black. And then we had a son born to us, and then we adopted a child from Korea who was Japanese black. I mean Korean black. So that's how it went. How you managed to find out these kids? Oh, when you're interested in that field, in that area, then maybe through a network of other parents reading in the newspaper about some problem in the world, it just happens. I just understand. I think when we started adopting children, I think it was well publicized in different parts of the world, and somebody from Japan or Korea tried to find out you that we have a children. Can you adopt it like this? No, we heard about agencies that were doing adoption, so we wrote to them. I see. And then later, maybe sometimes people would write to us and say, we know of this child, he needs a home. Can you take him in your family? So, out of this 21, I mean, out of this 19, other than your biological child, you covered almost all part of the world? No, I think they come from maybe 11 different countries or cultural backgrounds. I see. And you bring them to Canada in your home? That's right. And they become cappuccinos, and they become Canadian citizens. I see. And in Canada and the U.S., adopted children have the same rights and privileges that a child born to a couple has. And that's done legally. So out of these 19 children you are brought from different parts of the world, 11 countries you mentioned, I'm sure that every children have their own story. Oh, they do. They do. Can you just tell us some of the story which is very unusual? Well, I think one that people here might be especially interested in is the story of our daughter Shika, who came from Bangladesh. What is her name? Shika. Shikha. And that was the name she was given I see. here. She was a child born after the war. 1971. Yeah. So she was born in May of '72 as a result of the violence at that time. And she was 3 months old when we adopted her. 1972. So I think the 15 babies that we brought back
one for ourselves, and the others went to other Canadian families who had their social review by the Canadian government to be sure that they were proper families. Those 15 were among the very first that were adopted from Bangladesh. 15 from Bangladesh, the war child. 15 children from Bangladesh. Yes, all born as a result of the war. I see. We can brand them as the war child. That's right. That's right. And the government at that time when we came had not had time to make passports. I see. They had not had time to pass a adoption law. So the 15 children, we had 3 weeks to find the children for these couples who had their home study from Canada. We had 3 weeks to find these children. We found them at Mother Teresa's home, although we have no religious connection with her. But she had the babies. Some were born as a result of abortions that the government was allowing and promoting for the poor women at that time. And the day before we were scheduled to leave, we got word that the government had decided to release these 15 children on the adoption law about to be promulgated, which meant that the law had not been passed yet, but they were taking a special humanitarian decision to let these children leave Bangladesh, where they felt the babies really had no future, and bring them to Canada, where they would have a very good future with loving families who were very anxious to take them. I see. So we felt that Bangladesh government really was an amazing government, that they would, it's not very often that you find a government who will say, according to the law that is about to be made, about to be promulgated. So we felt Bangladesh is really very high in our regard. Then how many war children from Bangladesh are under your program? Oh, there were many children, probably hundreds. Hundreds from Bangladesh. From Bangladesh. I And see. we also had brought children from Vietnam I see. and from India. So the children you brought from Bangladesh in 1972, they must be grown up now. Oh, yes. And then what practically you offer them? Their health facilities, their education, food. Oh, well, the children that came to families in Canada were the same as any child born into that family. I see. So you distributed the children to different families? Yes, we carried with us dossiers, files of 14 families plus our own family that showed their bank statement, their home study report, police report, medical report, many papers that were required by Canada at that time to adopt a child. We brought all those papers and presented them to the government. So that was a huge job. It was. So if you look back, I would like to concentrate on the Bangladesh part. When you look back, the boys and girls, now they are grown up. Most of them, I'm sure, living in Canada. Yes. Do you have contact with them till now? I have very little contact with those other children
because my husband and I felt when a family accepts the responsibility of this baby or this child, we should not interfere. And they were monitored by their social agency in their area. So we knew that they were in good hands, and we knew that the families that they were placed with were proper and very loving families. So I mean that you practically work as a link man, bring the children from here. I suppose you could say that. And you just mentioned that you also brought children from Vietnam. That's right. That is also after the war? No, that was during the war. I see. Do you have the same fate of like these children from Bangladesh? That's right. Some were mixed race. Many were mixed race. Many were also physically challenged children, because Canada allowed those children to come, and Canada has a very good medical hospitalization program, which is free to our citizens. So many families adopted children who were physically challenged. Bonima, we know from the history, we more know from the book, when there is a war, there is a different picture you can paint it. One is victory, one is loser, one is defeated force, the destruction of the infrastructure facility, the killing in the mass field. But Bonima, the experience you have is completely different. Yes, we were not here during the war. Yeah. But we certainly saw that the country was suffering at the time that we first came. And that was our first time to be in this part of the world. I see. So we developed a very close admiration and friendship with this country. Okay, Bonima, this is the time to take a break. Before break, I would like to encapsulate your discussion in Bangla for our audience. We will come and take a break, and then we will start for the next second part. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমরা বনি কাপিচনো কানাডিয়ান যে ভদ্রমহিলা, তার সঙ্গে কথা বলছি। তিনি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, তিনি এবং তার স্বামী, তারা কানাডাতে এখন স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তার স্বামী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে কাজ করতে এসেছিলেন সামাজিক সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে, সামাজিক কর্মী হিসেবে, এবং সেখানে তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বুঝেছিলেন যে যুদ্ধের ভয়াবহতার নানা চিত্র আছে। তার মধ্যে একটি চিত্র হচ্ছে যে যুদ্ধ শিশু, যাদের সেই যুদ্ধের সময় যে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে, যাদের কোনো পরিবার থাকে না। তখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে আমরা নিজেদের সন্তান বাড়িয়ে, জনসংখ্যা না বাড়িয়ে এই শিশুদের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করব। সেই থেকে তাদের কাজ শুরু। তিনি বলছিলেন যে 1953 সালে তাদের বিয়ে হয়। আমি হিসেব করে দেখেছি এটা আমার নিজের জন্মের আগে, বেশ আগে। তো কাজেই তারা তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে তারা বিয়ে করবেন। বিয়ে করার পরে তাদের নিজেদের ঘরে 2টি সন্তান এসছে, কিন্তু তাদের 21 জন ছেলে মেয়ে তারা বলেন। এই বাকি 19 জন তারা সংগ্রহ করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলি থেকে। তার মধ্যে তিনি বাংলাদেশের প্রসঙ্গটি এতক্ষণ বললেন যে 1972 সনে তিনি এবং তার স্বামী বাংলাদেশে এসেছিলেন, যে বাংলাদেশে যে যুদ্ধ শিশুরা আছে, যারা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে, তাদেরকে গ্রহণ করা যায় কিনা। সেই সময় মাদার তেরেসার একটি হোম ছিল ঢাকায়। সেই মাদার তেরেসার হোমের সঙ্গে কথা বলে তারা সেখান থেকে 15 জন বাংলাদেশি শিশুকে নিয়ে গিয়েছিলেন কানাডাতে। তখন বাংলাদেশে দত্তক নেওয়ার কোনো আইন ছিল না, তাদের কোনো পাসপোর্ট ছিল না, তাদের বিদেশ যাওয়ার কোনো অনুমতি ছিল না। এবং বনি মা যেটি বললেন যে তাদের আকুতির কারণে সেই সময়কার বাংলাদেশ সরকার মানবিকভাবে এটি বিবেচনা করে এই দত্তক আইন করা হবে, তাদের পাসপোর্ট হবে, তাদের অন্য সামাজিক সুযোগ সুবিধাগুলি বিষয়ে চিন্তা করা হবে। এই সবগুলি মাথায় রেখে 15 জন শিশুকে তুলে দিয়েছিলেন তাদের হাতে। এবং বনিমা যেটি বললেন যে তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশ না, জাপান থেকেও তারা এরকম শিশু সংগ্রহ করেছেন, কোরিয়া থেকে এরকম শিশু সংগ্রহ করেছেন, ভিয়েতনাম থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাদের কাজটি হলো যে এই শিশুদেরকে নিয়ে কানাডার বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া।
তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশ থেকে যে 15 জন শিশু নিয়ে গেছেন, আরো বিভিন্ন সূত্রে কানাডায় তিনি বাংলাদেশের আরো প্রায় 100-র মতো যুদ্ধ শিশুর সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি এবং তার স্বামী এই যুদ্ধ শিশুকে কানাডার বিভিন্ন পরিবার যারা উৎসাহী পরিবার তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং সেই পরিবারগুলি তাদের লালন পালন করছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই শিশুরা যাদেরকে আপনি 72 সনে নিয়ে গিয়েছিলেন তারা নিশ্চয়ই এখন অনেক বড় হয়েছে। তিনি বলেছেন বড় হয়েছে, তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কারণ কানাডার অ্যাডাপ্টেশন ল হচ্ছে, দত্তক আইন হচ্ছে যে যখন তিনি দত্তক নেবেন কোনো কানাডার পরিবার তখন সেই ছেলেটি কানাডার নাগরিকের মধ্যে সুযোগ পাবে। এবং তিনি বলছেন যে তারা নিশ্চয়ই কানাডাতে বিভিন্ন জায়গায় ভালো আছে, আমাদের সঙ্গে খুব যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাদের জীবন যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। আমরা বনিমার সাথে এই পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশের অংশটুকু শুনলাম এবং তিনি সর্বশেষ এই অংশে যে কথাটি বললেন যে যুদ্ধের নানা ভয়াবহতা আছে, কিন্তু একটি অবাঞ্ছিত শিশু যার বাবা থাকে না, মা থাকে না, সেই শিশুটি একটা যুদ্ধের মধ্যে একটা বিজয়ী শক্তি থাকে, একটা পরাজিত শক্তি থাকে, কিন্তু তার মধ্যে এই শিশুটির আসলে কোনো শক্তিই থাকে না। সেই শিশুটিকে দেখবার দায়িত্ব সমাজের, সেই শিশুটিকে দেখবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সেই শিশুটিকে দেখবার দায়িত্ব মানবিকতা বোধ সম্পন্ন মানুষের। তিনি সেই দায়িত্বটি পালন করেছেন। আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব, বিরতির পর এসে তিনি এখন কি কাজ করছেন সেই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলব।